Okay, we started now. For last lecture, this Bragg's law is completed. What is Bragg's law? Anyone? What is statement of Bragg's law? Bragg's law is equal to is Bragg's law. Hello, 2D. 2D sin theta equal to n lambda. Okay, 2D sine of theta is equal to n lambda. Okay, this is the Bragg's law. Here D means Perpendicular distance between two parallel planes. okay, okay, two perpendicular distance between the two parallel planes. Kya interplanar distance? What is theta here? Incident angle or reflected angle? No, no, no. Which angle? Glassing Glass. angle. Glassing. Glassing angle. And what is N? N is N काय आहे? Order. And what is lambda? Wavelength. कुणाची wavelength? कुणाची wavelength? X-ray. कुठली? Wavelength of X-rays. The wavelength of X-rays is a lambda, N with the order, theta with the glassing angle, and D with the interplanar distance. Okay, interplanar distance. Take one numerical on this. Write formula 2D sin theta is equal to n lambda. Take one example, then we will go for MCQs. Okay. X-rays of unknown wavelength. Unknown wavelength म्हटल्यानंतर काय काढायचं आहे हो? X-rays of unknown wavelength म्हणजे लॅम्बडा आपल्याला काढायचा आहे. लॅम्बडा डिटरमाइन करायचा आहे. दुसऱ्या पेजवर घेतो ही गोष्ट. ओके, कॅल्क्युलेट दी लॅम्बडा. लॅम्बडा आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. X-rays of unknown wavelength gives first order reflection. Gives first order reflection. म्हणजे काय दिलेलं आहे? हॅलो, n दिलेलं आहे. काय काय काढायचं आहे? पहिल्यांदा एक गिवन क्वांटिटी लिहूया. X-rays of unknown wavelength gives unknown wavelength means lambda is equal to 1. Sorry, lambda is question mark. Calculate lambda. लॅम्बडा आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. हे लॅम्बडा n is given. What is n? n is equal to 1 हे दिलेलं आहे आपल्याला. ओके, देन ॲट अ ग्लासिंग अँगल ऑफ 20 डिग्री म्हणजे फर्स्ट ऑर्डरचा ग्लासिंग अँगल दिलेला आहे. इट इज थीटा 1. थीटा 1 मीन्स ग्लासिंग अँगल फॉर फर्स्ट ऑर्डर. किती दिलेला आहे? 20 degree. At a glassing angle of 20 degree with 2 1 2 planes. With 2 1 2 planes. अजून एकदा रिपीट करतो मी काय काय दिलं आहे. एक्सरेज ऑफ अननोन वेवलेंथ. अननोन वेवलेंथ म्हणजे लॅम्बडा काढायचा आपल्याला. गिव्स फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मीन्स n इज इक्वल टू 1. At a glassing angle of 20 degree, glassing angle for first order is given, that is 20 degree, with 2 1 2 planes of copper. 2 1 2 planes of copper. 2 1 2 planes of copper having FCC structure. Having FCC structure. FCC structure. Full stop. Find the wavelength of X-rays or determine the wavelength of X-rays. Find the wavelength of X-rays. Find the wavelength of X-rays. Full stop. Next line. Lattice constant. Lattice constant. Lattice constant means small a. Lattice constant of copper is 3.615. 3.615
angstrom unit. Lattice constant of copper is 3.615 angstrom unit. Find radius of this copper किंवा FCC structure. Radius of copper structure दिले आपल्याला FCC. We find the radius of copper. Structure is FCC. पहिल्यांदा लॅम्बडा काढा आणि नंतर आर काढा. लॅम्बडा काढायसाठी कुठला फॉर्म्युला वापरणार आहे आपण? Anyone please? First read it. Anyone please read the example. कोण वाचताय? फास्ट. पटकन. सायली भोसले. Sir. Read the example. Read it. कोण वाचते पटकन? X-rays of unknown wavelength gives first order reflection at classing angle 20 degree with 212 planes of copper having FCC structure. Find the wavelength of X-rays. Lattice constant of copper is 3.615 angstrom. Find radius. Okay, find the radius of copper. फॉर्म्युला लिहा पहिल्यासाठी. फर्स्ट काय काढायचं? लॅम्बडा काढायचा. विच फॉर्म्युला? ब्रॅग्स लॉ. 2d sin theta is equal to NL. 2d sin theta is equal to n lambda. 2d sin theta is equal to n lambda. Okay. Here d is given or not? d दिले का आपल्याला? नो सर. d काढावं लागेल पहिल्यांदा. d काढावं लागेल. d काढायसाठी काय करणार? a upon under root h square plus l square plus k square. d is equal to a dividing by under root h square plus k square plus l square. Okay, h square plus k square plus l square. Put values here. d is equal to a ची व्हॅल्यू किती आहे? हॅलो. 3.615. 3.615 into 10 raised to minus 10 dividing by h square plus k square plus a square. h ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 चा स्क्वेअर प्लस 1 square plus 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. किती येणार आहे हे? Therefore d is equal to 1.205 into 10 raised to minus 10. 1.205 into 10 raised to minus 10. 205 into 10 raised to minus 10 हे मीटर आला. नंतर हे d झाला. d नंतर सेकंड काय काढायचं आपल्याला? लॅम्बडा. 2d sin theta equal to n lambda. 2d sin theta is equal to n lambda. Put values here. 2 into d ची व्हॅल्यू 1.205 into 10 raised to minus 10. into 10 raised to minus 10 into sine of how many degree? 20 degree. 20 degree is equal to n ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 into lambda. Therefore lambda is equal to. Simplify this. Third, 3 मध्ये आपण एक्झाम्पल डिवाइड केले. लॅम्बडा किती येते सांगा मला? 0.824 into 10 raised to minus 10. 0.824 into 10 raised to minus 10. into 10 raised to minus 10. 10. युनिट काय येणार आहे? मीटर. ओके. हे झालं. पहिलं डी काढला आपण. दुसऱ्यांदा काय काढला आपण? लॅम्बडा काढला. तिसऱ्यांदा काय काढायचं आपल्याला? आर काढायचं. सांगा ॲटॉमिक रेडियस फॉर FCC. √2a/4. r is equal to a upon √2a/4. 2 into √2. r is equal to a upon 2 √2. Input values
एची व्हॅल्यू सांगा किती आहे. हॅलो 3.615. 3.615 into -10. minus 10 dividing by 2 root 2. Therefore, R is equal to final answer. 5.1124 into 10 raised to -10. किती? 5.1124. Just check it once again. Sir, 1.27. 1.278 1.27. into 10 raised to -10. -10. सर लॅम्डाची पण व्हॅल्यू 7.44 इंटू 10⁻11 येते माझी. हे लॅम्बडाची बरोबर आहे. चेक करा एकदा. लॅम्बडाची बरोबर आहे, पुन्हा आरची पण बरोबर आहे आणि डीची पण बरोबर आहे. आता हे डीची झाली, लॅम्बडाची हे आरची तिने पण बरोबर आहेत. ठीक आहे, झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. वन मोर एक्झाम्पल याचं का? हॅलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राईट इट. An X-ray, in X-ray analysis, an X-ray analysis of wavelength lambda दिला इथं, wavelength, X-ray analysis of wavelength lambda ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. lambda is equal to, write it, 0.58 angstrom unit. X-ray analysis of wavelength 0.58 angstrom unit, comma, first order reflections are obtained. आपले रिफ्लेक्शन्स मिळत आहेत आपल्याला. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स आर ऑब्टेन्ड. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स आर ऑब्टेन्ड at angles. First order reflections are obtained at angles, yeah, 6.45 degree. सेकंड घ्या. हे सगळे फर्स्ट ऑर्डरचे रिफ्लेक्शन्स आपल्याला मिळतात. कुठल्या अँगलला? पहिला मिळतोय 6.45ला मिळतात, सेकंड 9.15 डिग्री, and third, first order reflections are obtained at angles 6.45 degree, 9.15 degree, and third 13 degree. प्रत्येकाचा डी काढायचा आपल्याला. फुल स्टॉप. कॅल्क्युलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर these planes. Calculate interplanar spacing for these planes. प्रत्येकच्या प्लेनचं इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी काढायचं. पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर दीज प्लेन्स. अजून एकदा वाचतो. अन एक्सरे अनालिसिस ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा दिलाय, किती दिलाय? 0.58 angstrom unit. First order Bragg's reflections are obtained at angles 6.45 degree, second 9.15 degree, and 13 degree. आपल्याला काय काढायचं आहे? प्रत्येकचं सेट ऑफ प्लेन्स आहेत हे. या सेट ऑफ प्लेन्सचा फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन अँगल किती आहे? 6.45 डिग्री. या सेट ऑफ प्लेन्सचा, समजा असा सेट ऑफ प्लेन आहे हा, याचा फर्स्ट ऑर्डर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन किती आहे? 9.50. याचा किती आहे? ह्या सेट ऑफ प्लेनचा 13 डिग्री. प्रत्येकाचं इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी काढायचं आहे आपल्याला. पहिल्यासाठी फॉर्म्युला ब्रॅग्स लॉ, 2D Sin theta is equal to n. Sin theta is equal to n lambda. 2D sin theta 1 or theta is equal to n लॅम्बडा. फर्स्ट ऑर्डर आहे, थीटा इथला आहे, डी काढा. लॅम्बडा दिलाय तुम्हाला. एंगस्ट्रॉम युनिटचे मीटरमध्ये कन्वर्जन करावं लागेल. 0.58 इंटू
10 raised to hello 10 raised to minus 10 meter. Okay, put values here. 2 d काढायचं आहे आपल्याला. साइन ऑफ इथे किती अँगल आहे 6.45 degree. 45 degree. डिग्री इज इक्वल टू n इज इक्वल टू किती येणार आहे 1. 1 into what is lambda 0.58. 0.58. 0.58 into 10 raised to Minus 10. minus 10. Find out the d. तसंच इथं पण सेकंड सेटला पण थर्ड सेटला पण पहिल्याचं सांगा अगोदर मग दुसरं तिसरं बघू 2.581 into 10 raised to minus 10. 581 2.581 into 10 raised to minus 10 ना Yes, sir. मीटर. ओके, हे झालं पहिलं. आणि दुसरा सेटसाठी राईट फॉर्म्युला 2d. प्लीज हेल्प मी. साइन ऑफ 9.2. 2d sin theta is equal to n lambda. Put values. सांगा पटकन. हॅलो 2d sin 9.15. 1 into 0.58 into 10 raised to minus 10. 2d the sine of 9.15 degree is equal to 1 into 0.58 into 10 raised to minus 10. Therefore d is equal to 1.824 into 10 raised to minus 10. 1.82 24. 4 किंवा 3 काय असेल ते into 10 raised to minus 10. minus 10. युनिट काय येणार आहे मीटर. थर्ड सांगा फॉर्म्युला अगोदर. हॅलो 2d. 2d sin theta is equal to n lambda. 2d sin theta is equal to n lambda. वैल्यू पुटअप करा. 2d Sin 13. sin 13 is equal to 1 into 1 0.58 into 0.58 into 10 raised to minus 10. to minus 10. Therefore d is equal to 1.289 to 10 raised to minus 10. 1.289 into 10 raised to minus 10. minus 10 meter. Okay. झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. Can I close this? Yes, sir. Multiple choice questions now we'll discuss. Will anyone please read MCQ number 1? वळीन जाऊ आपण रोल नंबर 1 पासून जाऊ आता. रोल नंबर वाईज स्टार्ट रीडिंग नाव. आपला नंबर संपला की 2 नंबर आला की दुसऱ्याने वाचायला चालू करायचं. रोल नंबर 1 प्लीज रीड इट. If the radius of atom in a crystal, ते काढा sir. If the radius of atom in a crystal crystallizing in a simple cubic structure, then there is nearest neighbor distance is.
ॲटॉमिक रेडियस किती आहे सिम्पल क्युबिकची? A/2. R इज इक्वल टू A/2. ॲटॉमिक रेडियसची डेफिनेशन काय आहे? Half the distance between nearest neighbors in a crystal of pure element. ओके, हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ प्युअर एलिमेंट. म्हणजे किती येणार आहे 2R. आन्सर आहे? आन्सर किती येणार आहे? 2R. 2R. 2R येणार आहे. लक्षात येते का? हा काय विचारलं? डिस्टन्स बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर्स. आणि आपल्याला ॲटॉमिक रेडियस म्हणजे काय? हाफ द डिस्टन्स आहे. हे हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर्स. हाफ नाही, आपल्याला पूर्ण डिस्टन्स पाहिजे. नियरेस्ट नेबर, दोन नियरेस्ट नेबरमधला डिस्टन्स पाहिजे. म्हणजे विल गेट 2R. Classify the following unit cell into proper system. A is equal to 1.08 nm, B is equal to 0.947 nm, C is equal to 0.52 nm, and alpha is equal to 81 degree, beta is equal to 82 degree, and gamma is equal to 95 degree. Okay, here A is not equal to B आहे. आणि B is Not equal to C. Equal to C. C आहे. Alpha is Not equal to is equal to beta. beta. Beta Not is is equal Equal to to gamma. gamma. Is not equal to कुठलाच अँगल 90 नाही आहे. कशाची कंडिशन आहे भाई? Triclinic. 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 Right answer, triclinic. Next. The number of diadaxies symmetry elements that are present in a cubic crystal are. किती आहे डायड ॲक्सिस? टोटल 13 ॲक्सिस ऑफ सिमेट्रीज म्हटलं होतं आपण. त्यातले टेट्रायड किती, ट्रायड किती आणि डायड किती? डायड 6. 6 आहेत. हे नंबर ऑफ डायड ॲक्सिस इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट. The nearest neighbor's distance in case of नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर. नियरेस्ट नेबर हा ॲटॉमिक रेडियसची डेफिनेशन वाचायला रिपीट करतो. काय ॲटॉमिक रेडियसची डेफिनेशन? हॅलो, Half the distance between the neighboring atoms. हे BCC ची काय ॲटॉमिक रेडियस? Root by 3/4. 3/4. 2 बाय 3 बाय का 2 बाय? 3/4. A बरोबर आहे का? रूट 3/4 A हे हाफ आहे. म्हणजे आपल्याला 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला. म्हणजे काय? रूट 3/4 A ला 2 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर्स मधलं मिळणार आहे. म्हणजे काय येणार आहे? काय येणार आहे आन्सर? 3/2A. रूट 3/2 A. कुठं आहे का आन्सर बघा? Option A. ऑप्शन ए. झालं का पहिली स्लाइड? शॉर्ट मध्ये लिहित आहे का कसं बघा? नाही सर, आम्ही लिहिलंच नाही. झालं सर. झालं का? चालतं, ठीक आहे. कोणाचा नंबर आलाय बघा? The coordinate number in case of simple cubic structure is. एससीचा किती आहे कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. 6. बीसीसीचा किती आहे? 8. एफसीसीचा किती आहे? 12. एफसीसीचा 12. आपल्याला कशाचा विचारलाय? Simple Yes. cubic. सिंपल Simple क्यूबिक. cube. नेक्स्ट. The number of atoms in a unit cell of FCC structure is. सिंपल क्यूबिक मध्ये किती आहेत? 1. 1. बॉडी सेंटर क्यूबिक मध्ये किती आहेत? 2. 2. आणि फेस सेंटर क्यूबिक मध्ये किती आहेत? 4. ओके. आपल्याला कशाच विचारलंय? FCC. एफसीसी. कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे? D. ओके.
नेक्स्ट कोणाचा नंबर आलाय बघा. Which of the following is most of the disordered structure? सांगा कुठलं डिसऑर्डर्ड आहे. ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिक इज द मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. काल कुणाचा तर मला एक व्हॉट्सअपला मेसेज पडला होता MCQच्या संदर्भात कालच्या एक्झाममधल्या. कशाची टिप्पणी, कशाचं f(e) इज इक्वल टू तो फॉर्म्युला संदर्भात होता. 1 डिवायडिंग बाय 1 प्लस e raised to E minus KT. Yeah, divided by KT. डिवायडिंग बाय KT. KT. ओके, KT. झालं. नेक्स्ट कोण वाचताय? If n is the number of atoms per unit cell of cubic system, Na and N are the Avogadro number and atomic weight respectively, and it is the density of the element, then the lattice constant A is given by. पहिल्यांदा रोजचा फॉर्म्युला सांगा. n m अपॉन म्हणजे ए काय येणार आहे तर A इज इक्वल टू n m अपॉन n इंटू रो रेस टू 1/3. आता हे एम एला MA म्हटलं इथे ह्याने, ह्याला NA अवॅगाड्रो नंबरला NA म्हटलं. एवढाच फरक केलाय. हे काय इथं ऑप्शन बघा, कुठला ऑप्शन आहे इथं? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. झालं का? नेक्स्ट स्लाइड देऊ का? Yes, sir. Next, read it. The atomic radius of FCC lattice is root 2a Option upon C. 2a upon 4. कुठला इथं ऑप्शन कुठला? √2a/4 आहे का? FCC ला R इज इक्वल टू √2/4 A असं आहे, किंवा R इज इक्वल टू असं पण देऊ शकतो आपण A/2 √2. दोन्हीपैकी कुठला आहे का बघा? हे आहे ना. नेक्स्ट, रीड इट लाव. तोपर्यंत आलंय 10च्या आसपास रोल नंबर आला. हॅलो, तू पुढचं वाचत नसेल तर आपण थांबायचं नाही, त्याच्या पुढच्याने घ्यायचं लगेच. ओके सर. वेट करण्यासाठी वेट करायला आपल्याला टाइम नाही. The packaging factor of FCC structure is. पॅकिंग फॅक्टर ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज. सांगा किती येत आहे? None of these. ऑप्शन डी. None of this. मला FCचं सांगा. SCचा पॅकिंग फॅक्टर किती आहे सांगा? 0.52. FCCचं सांगा. BCCचं सांगा. 0.68. आणि BFCCचं सांगा. 0.70. म्हणजे कुठं 52% कुठं दिसत नाही, 74% कुठं दिसत नाही आहे. किंवा आपण इथं लिहू आपण 0.74 किंवा 74%. ठीक आहे. इथं पण पर्सेंटेजमध्ये लिहिण्याच्या ऐवजी काय करा, 0.92. पर्सेंटेज नसते, पर्सेंटेज त्याला करा आपण 0.68. हा 0.52. असं ऑप्शन बदलू आपण. नन ऑफ दिस असा काढायचं नसते. नन ऑफ दिस 0.74. नेक्स्ट, in diode axis of symmetry angle of rotation for cubic crystal structure dash dash so as to get it congruent position. अँगल ऑफ किती अँगल डायडला? 180. डायडला 180 डिग्री आहे. टेट्रायडला किती आहे?
90 degree. 90 degree. 90 degree. 90 degree. ट्रायडला किती आहे? 120. 120 degree. 120 degree. आपल्याला 180 पाहिजे, म्हणजे 180 इथे. नेक्स्ट रिपीट झालं दिसतंय जरा. रिपीट फास्ट. रिपीट असलं तरी काय फरक पडत नाही. हॅलो, मग सांगितलंय जो नसेल तर त्याच्या पुढच्यानी पटकन वाट बघायची नाही कोणाची. The number of atoms in unit cell of the FCC structure is किती? 4. 4. नेक्स्ट. The Miller index of the plane parallel to x and y axis are 0, 1, 0. एक्स आणि वाय म्हटलंय. 0, 0, 1. 0, 1. 0, 0. 0, 0, 1. C. नेक्स्ट. If 3 to 6 are the mirror हे indices घेऊ of नका, जरा ABC दिले त्यांनी. पुढचा घ्या. 15 वाला का? A plane parallel to one of the coordinate axis has been intercepted of Plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of Infinity. infinity. Next. axis of the plane parallel to the y and z axis. Y and Z axis ला parallel असणारा plane. 100. 1 0. 1 0 0. कुठं आहे ऑप्शन? A. झाली का ही स्लाइड? सांगा. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. The relation of length of unit cell in monoclinic crystal system is मोनोक्लिनिकचं काय आहे सांगा पटकन. A not equal to B not equal to C. मोनोक्लिनिक त्याचं काय चेक करा, अजून एकदा कोणतरी व्हेरीफाय करा. Equal to B is equal to C. A is not equal to B is not equal to C आहे का? हॅलो. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. तुझं पटकन. The relation of angle between axes of hexagonal crystal system is हेक्सागोनलचं. Alpha is equal to beta is equal to 120 degree. कुठला ऑप्शन सांगा मला. D. डी मध्ये कुठं 120 आहे? तसं नाही. दोन अँगल 90 असतात, एक 120 असते. Option C. Option C. 290 एक 120 असते हेक्सागोनलला. लक्षात ठेवा जरा अजून एकदा. नेक्स्ट. the coordination for सांगा कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर FCC. 12. 12. नेक्स्ट. हॅलो. नेक्स्ट. packing density of BCC structure is पॅकिंग डेन्सिटी किंवा पॅकिंग फॅक्टर. B. Option B. √3π/8 का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. The atomic radius for UC lattice is सांगा एससीचं किती आहे? A by 2. A by 2. A by 2. A. The Next. Miller indices of plane which cut the intercept 2, 3, 4 unit along the crystallography axis are इंटरसेप्ट दिलेत त्याने 2 3 4. त्याची रेसिप्रोकल घ्या. 1/2, 1/3, 1/4.
1/3 1/4 LCM काढा. किती आहे 2 3 4 चा LCM 12 ने मल्टिप्लाय करा. 6 4 3 ऑप्शन ए. ऑप्शन A. A. झालं का? Yes, sir. Sir. Next. Wide space for the structure is White space for SC SC simple structure square. किती आहे simple किती? 48%. 48%. 48%. BCC ची किती आहे white space? 32 SC ची 48. BCC 32%. आणि नेक्स्ट FCC ची 26. 26%. Next. Total planes of symmetry limits for the cubic system are किती आहेत planes of symmetry? एकूण 9. 9 planes of symmetry. Center of symmetry किती आहेत? 1. Axis of symmetry किती आहेत? 13. 13. एकूण सगळे किती आहेत? 23. Okay, next. If A is the side of unit cell of simple cubic crystal between nearest A दिलाय. A is the side of the unit cell of a simple cubic crystal, then distance between the nearest neighbors. Option C. Nearest neighbor विचारले हो. Atomic radius म्हणजे half the distance असते. Half the distance म्हणजे काय आलं? A येणार हो. लक्षात येते का नाही? Atoms they are in contact with each other along the cubic edge. Hello. Yes, sir. A आलं का 2A आलं? A. A आलं. Next. The number of atoms per unit cell for BCC structure is 2. Next. FCC चे atomic radius विचारले आपल्याला. डबल व्हायला लागलं. काय येते? √2a/4. √2a/4. Relation between angle of axis tetragonal चे सांगा relations angle चे. नोटबुक उघडून पाठीमागे. ऑप्शन ए. ऑप्शन A. बरोबर आहे का? नेक्स्ट. ट्रायगोनिक चे. A not equal to B not equal to C. C. ओके, नेक्स्ट. ऑप्शन सी. वाचायची कोणी तर वाचायचे बंदच झालेत ना. 40च्या आसपास रोल नंबर चालू करा कोणीतरी. 35 40. 40 पासून करा. करा. Read it. Which of the following? Which of the following represents the characteristic of the structure? युनिट सेल ही क्यूबिकची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. स्ट्रक्चर स्पेस लॅटिस पण आहेच, बेसिस पण आहेच, म्हणजे सगळ्याच आहेत का? All of this. नेक्स्ट. Which of the following is most compact structure? कॉम्पॅक्ट म्हणजे त्याचा पॅकिंग फॅक्टर जास्त आहे, त्याला कॉम्पॅक्ट म्हणायचं. कोणाचा जास्त आहे पॅकिंग फॅक्टर? FCC. ओके. किंवा ज्याच्यामध्ये वाईड स्पेस कमी आहे त्याला कॉम्पॅक्ट म्हणायचं. Atom acts as the center of symmetry for the cubic crystal system. सेंटर ऑफ सिमेट्री. कुठला ॲटम आहे? कॉर्नर ॲटम आहे, हे सेंटर्ड ॲटम आहे, कुठला आहे? Body centered atom. FCC. बॉडी सेंटर्ड ॲटम आहे. नेक्स्ट.
Total axis of of symmetry for cube structure is 9, 3, 9. 6. अजून एकदा बघा हो. किती आहेत ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री? 13. 13. चुकीच सांगू नका. नेक्स्ट. The relation between interplanar spacing D and edges length A is given as D is equal to D equal to A upon under root h square plus k square plus L square. Option C. root h square plus k square plus L square. L square. Which option? Option C. C. Next. Number of ways म्हणजे Bragg's lattices आहे का? किती आहेत Bragg's lattices? Hello. The number of ways of representing the crystal structure. 14. 14. Next. Framework कशाला म्हणतो आपण? Any crystal structure is made up from two. First is a framework. Framework म्हणजे space lattice, and the second one is Basis. Basis. Okay. Space lattice and basis. आता आपल्याला काय म्हणले? फ्रेमवर्क म्हणले. फ्रेमवर्क म्हणजे काय येणार आहे? Lattice. 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 Next. 180 degree. In diad axis of symmetry, angle of rotation for cubic structure is. झाले मग रिपीट झाले. Next. Next. Definition दिले हाँ. Read it. The half of the distance between two nearest neighbor is Neighbors. known as Atomic radius. काय म्हणतात त्याला? कशाची डेफिनेशन आहे ही? Atomic radius. Atomic radius. Okay, next. After 50, roll number 50, anyone? Hello. In cubic crystal structure, the unutilized space is. कशामध्ये मोर आहे अनयुटिलाइज्ड स्पेस? Yes. Yes. अनयुटिलाइज्ड स्पेस, वाइड स्पेस कशामध्ये जास्त आहे? SC. SC. नेक्स्ट. संपलं. Total combination of all 8 corners. Contribution आहे, contribution. हाँ. Total contribution of all 8 corner atoms in single unit cell is. किती आहे? 1/8 into आपण काय लिहितो? 8 म्हणजे किती येतं टोटल? 1 कॉर्नर ॲटमचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. नेक्स्ट. which of the following is most of the disorder structure? Triclinic. Okay, next. A plane parallel to one of the coordinates has an intercept of. Plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of Infinite. repeat झालंय जरा. नेक्स्ट. टेट्राइडचा अँगल विचारलाय आता. टेट्राइड ॲक्सिसचा अँगल विचारलाय, अँगल ऑफ रोटेशन. सांगा किती आहे टेट्राइडचा? 90 degree. 90 degree. 90 degree. याचा लास्टचा. The Bragg's equation. Bragg's equation is. Option C. Option C. 2d sin theta is equal to N lambda. n lambda. Option. Okay. माझ्या माहितीनुसार संपला असेल आता. झालं का लिहून सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay, last 5 minutes are remaining. Instead of starting new chapter, we'll take one numerical, then we'll stop it.
सर असाइनमेंट कधी सबमिट करायचे? आजपासून 3 सोमवारपर्यंत घे की मंडेपर्यंत. एक्झाम चालू आहे, एक्झाम संपली की 2 दिवस एक्स्ट्रा घ्या अजून. ठीक आहे. ओके सर. आणि लिंक लिंक तीच आहे आपली, लिंक एकच आहे. त्याच लिंकला सगळे द्यायचे, कारण मला रोल नंबर वाईज सॉर्ट करता येते. वेगळ्या लिंकला वेगळं असाइनमेंट टाकली की मग अवघड होत आहे. एका जागी कलेक्शन होत आहे सगळं. ठीक आहे. एक एक्झाम्पल घेत आहे. Yes, sir. लास्ट 5 मिनिट्स राहिले तर नवीन चॅप्टर करण्यापेक्षा आपण एक एक्झाम्पल घेऊन स्टॉप करू. एक्सरेज विथ वेवलेंथ ऑफ लॅम्बडा दिलेला आहे. एक्सरेज विथ वेवलेंथ ऑफ set it 1.54, lambda is equal to 1.54, 1.54 angstrom unit. X-rays with a wavelength of 1.54 angstrom unit are used to calculate the spacing of spacing काढायचं म्हणजे काय काढायचं आहे आपल्याला? हॅलो, डी काढायचं आहे. स्पेसिंग ऑफ 2 0 0 प्लेन्स, 2 0 0 प्लेन्स म्हणजे काय दिलंय हे? ओके, मिलर इंडायसिस सारखं. 2 0 0 प्लेन्स in aluminum full stop. The Bragg's angle for first order reflection is 22.4 degree. The Bragg's angle for first order reflection is 22.4 degree. Full stop. What is the unit cell dimension of the aluminum crystal? म्हणजे अजून ए पण विचारले. What is the unit cell dimension of a aluminum crystal? What is the unit cell dimension of a aluminum crystal? दोन गोष्टी विचारल्या. पहिल्यांदा डी काढायचा आहे आणि दुसऱ्यांदा स्मॉल ए काढायचा. डी काढायसाठी फॉर्म्युला सांगा मला. 2D sin theta is equal to n lambda. 2d sin of theta is equal to n lambda. आणि सेकंड ए काढायचं आहे तुम्हाला. ए साठी फॉर्म्युला सांगा. हां, D is equal to A d upon is equal to a dividing by root of h square plus k square plus L square. ओके. इथे कन्वर्जन करावं लागतील आपल्याला. 1.54 इंटू 10 raised to minus 10 10 raised to minus 10 meters. करता है. Simplify, take time and complete it. We have to take that in this. Rule number 10. Twenty-one, 28, 30, 40,
40. Okay, roll number 10, roll number 21, roll number 28, roll number 30, and roll number 40. पहिला सांगा d ची व्हॅल्यू कशी काढली ती. Put values here. 2 into d into sine of 22.4 degree. Okay, sine of 22.4 degree is equal to 1 into lambda 1.54. 1.54 into 10 into raised 10 to raised to minus 10. minus 10. किती आला ती? 0.762. 2.02 into 10 raised to minus 10. Okay, 2.02 na Yes. 2.02 into 10 raised to minus 10. मीटर. नंतर इथे d ची व्हॅल्यू पुटअप करा. 2.02 into 10 raised to minus 10 is equal to a dividing by पेन कुठलं दिलंय हो? 200 म्हणजे 2 चा स्क्वेअर 4च आला, फक्त 0 चा स्क्वेअर 0, बाकीचं सगळं +0 येईल. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. therefore a is equal to सोपं आहे, 2 मल्टिप्लाय करायचं फक्त. 4.04 into 10 raised to minus 10. 4.04 into 10 raised to minus 10 मीटर. a ची व्हॅल्यू काढली आपण. इथे कशाची व्हॅल्यू काढली? ठीक आहे. Okay, we'll stop it here. Now this unit number 2 is also completed. Now please submit the assignments in time. Okay, next lecture will start unit number 3. Before that, 2 experiments, experiment number 1 and 2. Experiment number 1 on chapter number 1 and experiment number 2 is a theoretical on this unit number 2. I will discuss for next lecture. Okay, for write up of these first 2 experiments. We'll stop it now.